wie erreiche ich war im richtigen Technikabfuck. Hast du schon eine Aufgabe jetzt? Kann gern sagen. Das muss auf der linken Seite des Saals bleiben, das muss auf der rechten Seite des Saals bleiben. That's probably. Ah, super. Wir schulden dir ein riesiges Abendessen und Wellnessurlaub nach dieser Konferenz. Hallo? Oh. Kannst du am Anfang nochmal die Leute bitten, natürlich nicht jetzt sofort, aber nachher oder morgen oder so sich anzumelden? Weil haben so etwa ein Viertel der Leute sich nicht angemeldet. Ja, natürlich gibt es 10 Euro und 5 Euro ermäßigt und so solidarisch, aber
sollten jetzt anfangen. Das Problem ist, wir haben nur bis 21 Uhr, wir streamen nur bis 21 Uhr. Das heißt, ihr müsst euch dann auf jeden Fall auch an den Zeitplan halten, ne? Okay. Ja. Kannst du einfach da den Leuten sagen, dass wir reinkommen sollen? Ja. 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 Okay, are you ready to go? Shall we start, ladies? Hallo? Wow. Ich glaube, die verhalten, die hören uns. Yeah, so the live stream will stop at 9 p.m. sharp, so we really need to stick to the time schedule. Okay. Test? Wow. Okay, vielleicht können diejenigen, die jetzt gerade an der Tür stehen, reinkommen und die Tür zumachen. Hallo, ich bin von der Berliner Zeitung. Wir berichten über den Super, Veranstaltung. schön, willkommen. Okay. Okay. Schönen guten Abend. Im Namen des Vorbereitungsteams heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur Enteignungskonferenz. Es ist total schön in so... Es ist total schön, in so viele Gesichter zu gucken und zu merken, wie viele wir sind und zu wissen, dass im Livestream noch mehr Leute sind und dass im Kiez-Teamrat, der parallel tagt, noch mehr Leute sind und dass ich auch nicht nur euch sehe, sondern auch all die Leute, die vielleicht in den Gruppen aktiv sind, in denen ihr seid, die euch vielleicht eingeladen haben, die euch vielleicht gerade den Rücken frei halten, damit ihr hier sein könnt und all die Leute, mit denen ihr schon Gespräche über Vergesellschaftung geführt habt und sie gewonnen habt. Wir werden auf dieser Konferenz auf einer ganz anderen Grundlage über Vergesellschaftung reden können, als wir das vor ein paar Jahren konnten. Entschuldigung, Corona andecken. Ich kann mich erinnern, als ich 2016, da war ich noch bei Kotti und Co. aktiv, und da haben wir eine kleine Kampagne gemacht zu Deutsche, Wohnen, Enteignen. Und die PolitikerInnen haben uns so höflich, aber leicht bemitleidend angeschaut. Und wir haben so eine Vernetzung gegründet von verschiedenen MieterInnen-Organisierungen in den Beständen der Deutschen Wohnen und haben eine Aktion von der Aktionärsversammlung mit 40 Leuten gemacht. Und die Passanten haben uns komplett verständnislos angeguckt und haben gedacht, okay, was wollen diese Menschen? Und heute sitzen wir hier und können über Vergesellschaftung reden auf der Grundlage von jahrzehntelanger mietenpolitischer Bewegung in Berlin, die den Grundstein für all das gelegt haben und sich in zahlreichen MieterInnenorganisierungen zusammengeschlossen haben. Wir können reden auf der Grundlage von zeitweilig bis zu 2000 Aktiven in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die zusammengerechnet über 400.000 Unterschriften für die Vergesellschaftung gesammelt haben und unzählige Gespräche auf Straßen, an Haustüren, in Küchen, auf Plena geführt haben. Wir können über Vergesellschaftung reden auf der Grundlage von einer offensiv geführten gesellschaftlichen Debatte, die nicht nur aus verschiedenen Erfahrungen, verschiedener Zeiten und Kontexte gelernt hat, sondern auch neue Konzepte, Instrumente, Vorschläge für Vergesellschaftung in der Zukunft erarbeitet hat. Und wir können auf der Grundlage sprechen, dass wir es gemeinsam geschafft haben, 1 Million Stimmen zu organisieren, die sich für die Vergesellschaftung der großen profitorientierten Wohnungsunternehmen Berlins ausgesprochen haben. Und das zählt noch nicht all die BerlinerInnen mit, die aufgrund von angeblich fehlendem Pass kein Stimmrecht erhalten haben. Und wir können auf der Grundlage von sehr viel
politischer und sozialer, medialer Resonanz weltweit auf unseren Volksentscheid über Vergesellschaftung sprechen. Genau, bevor wir das tun und bevor wir dieses ganze Wochenende über tun, habe ich ein paar organisatorische Hinweise. Das erste ist zum Hygienekonzept. Bitte behaltet in allen Innenräumen eure Masken auf. Und wenn ihr 1,5 Meter Abstand, so wie wir ungefähr, sorry, es gab keinen Tisch mehr, habt, dann könnt ihr sie abnehmen, aber nur wenn ihr tatsächlich in alle Richtungen 1,5 Meter Abstand habt. Das Essen ist leider in Innenräumen nicht gestattet. Und morgen früh erhaltet ihr nochmal ausführliche Informationen zu sowohl Details im Programm als auch zu dem Raum zu Austausch verschiedener MieterInnen-Initiativen, als auch zum Awareness-Team, zur Prävention und zum Umgang mit möglichen Übergriffen sexualisierter oder rassistischer oder anderer Form, zum Essen oder zur Schlafplatzbörse. Wenn ihr Fragen habt, die nicht bis morgen warten können, das kann ja gut sein, dann könnt ihr euch an den Infostand direkt gegenüber wenden. Und die Organisatorinnen bitten auch, dass ihr euch unbedingt alle anmeldet. Ja, das könnt ihr draußen oder gegenüber machen. Ich glaube gegenüber. Genau, vielen Dank. Es gibt eine Simultanübersetzung, weil wir wahrscheinlich zwischen Englisch und Deutsch die ganze Zeit heute Abend hin und her springen müssen. Draußen vor dem Eingang könnt ihr die Übersetzungsgeräte in Empfang nehmen. So. Bevor wir inhaltlich einsteigen ins Panel, möchte ich nochmal ganz herzlich allen danken, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Das sind insbesondere die Rosa-Luxemburg Stiftung, der Asta TU, die bundesweite Vernetzung gegen Vonovia, die Initiativen und AktivistInnen, die hier Workshops anbieten und organisiert haben, die vielen ReferentInnen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen, die ÜbersetzerInnen, die Kochenden, das ND als Medienpartner, das Organisationsteam und die super vielen helfenden Hände, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Okay, jetzt zu unserem Eröffnungspodium. Der offizielle Titel lautet Die Welt schaut auf Berlin, der Kampf um Vergesellschaftung im internationalen Kontext. Der Titel des Podiums, das die Welt auf Berlin schaut, ist ja relativ selbstbewusst gewählt. Ich verstehe das eher, also diese Aussage eher so als offene Frage, wohin sie denn schaut. Und bin gespannt, heute Abend mit den internationalen Gästen, von den internationalen Gästen zu hören, wo sie denn derzeit hinschauen, was die größten Herausforderungen, aber auch die größten Inspirationen und Hoffnungen sind, um das Recht auf Wohnen umzusetzen. Und umgekehrt denke ich, wir können auch in Berlin gerade sehr gut Inspirationen aus der Welt gebrauchen, denn es ist leider alles andere als sicher, ob der Volksentscheid und ob das Votum der BerlinerInnen umgesetzt wird und die Wohnungsunternehmen tatsächlich enteignet werden. Derzeit deutet alles auf eine weitere Blockade und Verschleppungsstrategie der Regierung hin und leider ändert die Regierungsbeteiligung der Linken daran auch nicht viel. Und ich glaube, wir sind da ganz gut beraten, uns umzuhören nach weiteren Strategien, weil der angedachte und schon andiskutierte zweite Gesetzesvolksentscheid eine total gangbare, aber eben auch nur eine Strategie unter vielen ist. Und zum Beispiel, wie wir auch heute Abend hören werden, etwa munizipalistische Ansätze in vielen Orten in Europa gerade Erfahrungen damit sammeln, wie nicht nur soziale Bewegungen selber KandidatInnen aufstellen, sondern auch kollektiv die Wahlprogramme gestalten mit einer direkten Rechenschaftspflicht und Verbindlichkeit für gewählte VertreterInnen. Genau, und die Frage an diese Beiträge, aber auch an andere ist, was kann dafür hilfreich für Berlin sein?
Genau, in der Diskussion heute Abend werden wir mit einer globalen Perspektive beginnen und dann sozusagen reinzoomen. Wir werden zuerst fragen, was die größten Hindernisse sind, die weltweit vielen Millionen Menschen das Recht auf Wohnraum verwehren. Dann werden wir in unterschiedliche lokale Kontexte schauen und fragen, wie sich die Situation vor Ort aus der Perspektive von MieterInnen und Menschen mit anderen Wohnungsnöten aussieht und mit welchen Strategien wir uns jeweils für unser Recht auf Wohnen organisieren. Um dann abschließend zu fragen, was haben wir bereits voneinander gelernt und was möchten wir weiter voneinander lernen, zum Beispiel auch auf dieser Konferenz. Jetzt habe ich die Ehre, unsere Gäste des Podiums vorzustellen. I will switch to English. I hope you can hear me. Okay. So first I have the honor to introduce Professor Balakrishnan Rajagopal. He is the UN Special Rapporteur on the right of adequate housing. He was appointed in May 2020 by the Human Rights Council of the United Nations to monitor and report on the realization of the right to adequate housing. He is Professor of Law and Development at the Department of Urban Studies and Planning in the Massachusetts Institute of Technology, MIT. A lawyer by training, he is an expert on many areas of human rights, including economic, social, and cultural rights, and the human rights challenges posed by developmental activities. He will kindly offer a keynote address via Zoom. He's already there. Hi. Hello, Mr. Rajagopal. Nice to have you here. And then after that, unfortunately, he needs to leave due to other commitments, but we really honor the time we can make right now. And here in the room, on the panel, we will continue to discuss the issues at hand. First, I'd like to welcome Jovana Timotijević, who is a researcher and activist in the field of urban development with a background in architecture and gender studies. She works as a program coordinator in the Ministry of Space Collective, focused on the topics of collaborative urban planning, housing justice, and democratization of public land management in Belgrade. Thank you. And then to my left, I welcome Melissa Koutouzis, who is a housing activist from Amsterdam, Netherlands. For years, she has been focusing on the housing crisis and working on building a Dutch housing movement, focusing on the right to housing for all. In September, she co-initiated a housing protest in Amsterdam, the biggest protest since the 80s in the Netherlands, quickly followed by another one in Rotterdam. And since then, this year, the movement has been growing fast, and other 10 Dutch cities followed, organizing housing protests locally. She lived in Berlin 4 years ago, which was an important time for her to learn from the housing movement here. I'm happy you're here. Thank you. To my right, Nina Scholz, also wieder auf Deutsch. Nina Scholz arbeitet als Journalistin für das Deutschlandradio, Junge Welt, WOTS und den Freitag, wo sie auch eine monatliche Kolumne veröffentlicht und schreibt über Tech-Unternehmen und Arbeitskämpfe. Gerade ist ihr aktuelles Buch Die wunden Punkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co. Was tun gegen die Macht der Konzerne? Im Berz und Fischer Verlag erschienen. Sie ist seit 2018 aktiv in der AG Starthilfe von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, der Organizing AG der Kampagne. Herzlich willkommen. Und ganz rechts von mir Andrej Holm. Ganz links von einmal ich. Andrej arbeitet als Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Fragen der Wohnungsversorgung und der Wohnungspolitik
und ist seit Anfang der 1990er Jahre in mietenpolitischen Organisationen und Bewegungen in Berlin aktiv. Seinen Analysen zur Wohnungsmarktentwicklung, zu den Privatisierungen der kommunalen Wohnungsunternehmen und zur Verdrängung in Berlin haben wesentlich zum Verständnis der Wohnungskrise in Berlin beigetragen. Mit seiner Überzeugung, wissenschaftliche Analysen nicht nur für den akademischen Elfenbeinturm zu produzieren, sondern aktiv für eine Veränderung der Stadt- und Wohnungspolitik einzusetzen, ist er ein verlässlicher Partner der mietenpolitischen Basisbewegung in Berlin und darüber hinaus, was ich sehr bestätigen kann. Vielen Dank, dass du da bist. Genau, mein Name ist Tashy Andrej. Ich habe vergessen, mich selber vorzustellen. Ich habe auch wissenschaftlich Stadtforschung betrieben lange und arbeite unter anderem als Trainerin in sozialen Bewegungen mit Schwerpunkt auf Transformative Community Organizing und Social Justice und Critical Diversity. Genau, ich bin seit 10 Jahren in der mietenpolitischen Bewegung aktiv und Mitbegründerin von eben jener AG Starthilfe von Deutsche, Wohnen und Co. Enteignen. Aber jetzt. Now, Mr. Rajagopal, thank you so much for your patience and thank you so much for being with us. I hand over the word to you and I'm really looking forward to your keynote and I would like to invite a round of applause to welcome you. Thank you. Mr. Rajagopal, can you tell him that the microphone is switched off? His microphone is switched off? Can someone can you switch me on? Hello? Anybody who is on Zoom, can you tell him that his microphone is switched off, please? Whoever is on Zoom, can you tell him that his microphone is switched off? Or there's another reason why we can't hear him. At least so he doesn't continue speaking and we can't hear him. That would be a bummer. You are on mute is probably the most used sentence since Corona. But he is not on mute, maybe. We are on mute, but he's not. Yeah. Okay, we can practice lip reading. Ja. Okay, wir können die Zeit kreativ nutzen und ihr könnt eine Person in eurer Nähe fragen, die ihr nicht kennt, warum sie zur Konferenz gekommen ist und was sie sich erhofft, hier zu lernen.
Yeah. dass wir uns, Mr. Rajagopal, can you hear me? I was told maybe you can hear the big microphone. We cannot hear you. It looks very interesting, but we cannot hear what you're saying. Could you double check with your microphone settings whether the technical issue is at your side or at ours? Yeah? Can we try again? Sorry, Professor Rajagopal, can you hear us now? Can you say something and we can hear whether we can hear you? Hello? Hello, can you hear me now? Oh, yes! Woo! Okay. Okay, so the video, I don't know why it's not starting, but I click on. Thank you so much. I hope you could hear the warm applause that welcomed you. So happy Yes, I you're did, with us. but the video is not starting. It's not. Ah. Okay, well, we are really happy that we can hear you at least. Okay, great. If you're okay with just delivering your address and we look at your photo. Okay. Thank you so much. Okay, can you see me now? Oh yes, now we can see you. Hello. Okay. Yeah, my apologies. So nice Should to see you. should I perhaps start over? Yes, please, because we missed the beginning. It would be a pity to miss out on that. Okay. Thank you so much. Okay, let me just. Thank you. Okay, I'll start over. Thank you very much, everyone, for your patience while I sorted through these technical difficulties. I wanted to just say that thank you for inviting me to this Congress on the affordability of housing and its financialization. Unfortunately, I could not be with you today in person. As UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, my role is to promote the full realization of the right to adequate housing and to identify practical solutions, best practices, challenges, obstacles, and protection gaps in relation to the right to adequate housing. Berlin, one of my favorite cities, has seen both worrisome and promising developments, including the emergence of a new social movement defending the right to adequate housing that resulted in a recent referendum. So it is very appropriate to speak to you today. First, I'd like to explain that increased unaffordability of housing is a global concern, not only in Germany or Berlin. Second, I would like to make some brief comments on how I see the challenges to protect and fulfill the right to adequate housing in Germany, including the tension inherent between the protection of the right to adequate housing and private property. Dear participants, the right to adequate housing is enshrined not only in the Universal Declaration of Human Rights, but also in international human rights treaties, including in Article 11 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ratified by 171 states. All EU states have ratified the covenant, including Germany. They are therefore bound to respect, protect, and fulfill this right. The right to adequate housing is more than having a roof over one's head. It is the right to live in safety and dignity in a decent home. One of the core components of this right is that housing must not only be accessible and habitable, it must also be affordable, in particular for persons and groups at risk of marginalization. This brings us to one of the most pressing issues globally, the increasing unaffordability of housing, affecting millions, not only in Berlin, but in many parts of the world, in Lagos, Seoul, Barcelona, Melbourne, Barcelona, in Rotterdam, and many other countries. Housing costs have risen dramatically, while average incomes have only marginally increased. And housing ownership has become more and more concentrated in the hands of corporate landlords, and large-scale global corporate real estate investors have emerged, such as Blackstone, Achilles, or Deutsche Wohnen. Housing has been disassociated from being a human right and has increasingly become a tool for speculation
and generating returns on investment. This has been ongoing since the 1990s, when the World Bank published its report on housing enabling markets to work. At the same time, there has been a trend towards financialization, home ownership as an ideology to the exclusion of other forms of tenure, and debt-driven consumption, with real estate and housing emerging as major and in many cases, the most predominant sectors of the economies of many countries. The emergence of major private equity firms as corporate landlords, leveraging investments from pension funds and other major institutional investors, has driven housing ownership to become more concentrated in the hands of few, and is thus a major driver of increased inequality worldwide, undermining equal opportunities for all, equal enjoyment of rights, and democratic governance. The consequence of neoliberal ideology and the mistaken belief in the early years of the millennium that housing problems have largely been solved have also resulted in a shrinking role of the state, of local governments, and of non-profit public housing providers as a backbone to guarantee the right to adequate housing for all, particularly in European countries. While housing markets may provide high-quality housing for the more affluent, it is a myth that an unregulated housing market could provide adequate housing for all, particularly for persons living in poverty. The data for Germany is telling. While there were still about 2 million social housing units in Germany in the year 2007, there were just 1.13 million such units 13 years later. And despite widespread acceptance that this trend needs to be reversed, every day additional social housing units drop out of the preferential housing market and become part of the private housing market. In my view, there is not only a need to construct more social housing. In such a situation, one should also consider extending the period in which social housing units must remain as part of the social housing stock. There is overall acceptance that there is a lack of supply of housing in cities and bigger towns. The government has announced the plan to build every year 400,000 housing units. However, only 293,000 homes were constructed in 2021, 4.2% less than the year before. And I'm not only concerned about the actual number of housing units built, but whether sufficient housing units are built for those particularly needing housing, large families, single parent families, refugees from countries like Ukraine, and the increasing number of persons experiencing homelessness in Germany. In 2020, approximately 20% of Germany's population lived in households which are overburdened by housing costs. That is, they spent more than 40% of the total disposable household income on housing. The housing cost overburden rate in Germany was thus twice as high as the EU average of 10%. Berlin is a particular case. In no other major German city, rents have increased as dramatically as in Berlin. This is touching a very large portion of its population, as 86% of all Berliners are renters. In 2016, one could still rent an apartment in Berlin for an average price of 9 euros per square meter. Now, new rental contracts trade at 12.80 euros per square meter and more, an increase of 42% in just about 5 years. Dear participants and friends, the former city government of Berlin has tried to halt the unaffordability crisis by a rent cap, a 5-year freeze on rents. It meant that rents for 90% of Berlin's apartments were frozen for 5 years at the level they were at in June 2019. New rental contracts could not be above that level. And as of November 2020, any existing rents that were still above that level had to be reduced. This policy drew international attention as globally many big cities are struggling with similar problems. The Berlin rent cap was challenged before the Constitutional Court of Germany. The Constitutional Court in Karlsruhe ruled that the rent cap, considering, however, only whether the state of Berlin had the proper competence to pass legislation that would override federal laws regulating rents.
limiting its inquiry largely to the question of whether the federal government of Germany or the Senate of Berlin had appropriate competence under the system of concurrent lawmaking, it ruled that the Berlin Rent Cap Act is incompatible with Germany's basic law. The Constitutional Court refrained from analyzing the consequences of its decision, whether in the specific case of Berlin, there may be a state obligation to act and to protect renters from unprecedented rent increases in order to protect a minimum standard of living enshrined, for example, in Article 1 of the Basic Law, referring to the inherent dignity of the person. Nor did it discuss Article 14 of the Basic Law in detail that specifies that property entails obligations as well and shall also be used to serve the public good. The Constitutional Court, which has often defended the rights of the socially disadvantaged, did not, in this particular case, elaborate whether the Berlin rent cap could potentially be necessary and legitimate to ensure that the state fulfill its obligation under the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, in which the right to adequate housing is enshrined. One potential reason for the absence of such a debate is that right to adequate housing is not explicitly specified in Germany's basic law. Only some state constitutions, such as the Constitution of the Land of Brandenburg, have an article referring to the right to adequate housing. Article 47 of the Constitution of Brandenburg says, quote, within the framework of its powers, the land shall be obliged to provide for the realization of the right to adequate housing, in particular through the promotion of home ownership and through social house building schemes, tenant protection, and rent subsidies. The Constitution of Brandenburg also includes clear provision prohibiting evictions into homelessness, which I very much welcome. It says, eviction from a place of abode may only be executed if alternative accommodation is available. Such language should, in my view, also find its way into the German Grundgesetz. It would do Germany as a nation committed to human rights very well to enshrine the right to adequate housing properly in its federal constitution and counterbalance its somewhat exclusive property focus. Dear friends, let me conclude with some remarks on the referendum that was held in Berlin on 26 September 2021, in which 59.1% of the participants voted to expropriate large-scale corporate landlords controlling over 240,000 apartments in Berlin. First, it is a positive example of the exercise of the right to public participation in a democratic society. One core aspect of the right to adequate housing is that it should always be realized with public participation of those affected. While the referendum is not legally binding, it has resulted in the establishment of an expert commission chaired by the former Minister of Justice, Ms. Erta Dobler-Gemelin, with 13 experts. Not all parties, including those currently ruling in Berlin's town hall, appear to be completely in favor of the outcome of the referendum. Some doubt that it is the most effective policy to achieve the goal of affordability. There is as well concern that any effort to expropriate large-scale landlords by the state of Berlin would potentially not survive a likely further challenge before the German Constitutional Court. In this context, it should be noted that the right to property has neither been included in the International Covenant on Civil and Political Rights, nor in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. That does not mean the right to property should be disregarded, as it is, for example, enshrined in European human rights treaties. One characteristic of the right to property is, however, that it may be limited both under German basic law, but as well under international human rights law. So the question should be, what limitations to the right to property are in the particular context of Berlin necessary, proportionate, and reasonable, so that state can fulfill its obligation to ensure affordable and adequate housing for all without discrimination. Property also has a social function, not merely an economic one, an idea which has been prevalent in German legal thought since the 19th century, and now has reverberations around the world, as many Latin American countries have adopted the same, for example. This established notion of the social function of property is highly appropriate to remember during our contemporary era.
It is my sincere hope that the expert commission established will also consider thoroughly the right to adequate housing when discussing how the popular vote should find its expression in laws and regulations of the land of Berlin. Eventually, this issue would have to be considered by Germany's constitutional court, should it again be approached. While the question who has competence to make or regulate a particular matter is an important one in all federal systems of government, the core human rights issue is not about this. The question is whether existing regulations and measures at the federal, state, or local levels have been sufficient and effective to ensure that housing is affordable to all who need it and cannot provide for it by their own means. Human rights law does not prescribe in detail through which laws and policies affordability and adequacy of housing should be guaranteed. However, one's obligation is clear. States and local governments must act towards that goal. They must adopt appropriate laws, regulations, and policies when more and more people are not able to find a home that is adequate and affordable. No one should be left behind. Many thanks and good luck. Thank you so much, Mr. Rajagopal, for your address. I heard that you have other commitments and you need to leave, but if you feel like staying, of course, you're more than welcome. In any account, thank you so much for joining us. And we would like to directly connect to your address. And I would like to first ask Andrej Holm auf Deutsch. Andrej, aus deiner vergleichenden Perspektive als Stadtforscher und vielleicht auch in Antwort auf den Beitrag von Professor Rajagopal, wie siehst du derzeit die größten Hindernisse für die Umsetzung des Rechts auf Wohnen, vor allem in europäischen Ländern? Ja, vielleicht vorweg einen herzlichen Dank an Balakrishnan, Rajagopal, weil es, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Sonderberichterstatter der UN für das Menschenrecht auf Wohnen angesichts von globalen Ungleichheiten sich um die Sachen in Berlin oder Barcelona kümmern muss. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass diese scheinbar privilegierten Wohnverhältnisse ganz massiv unter Druck geraten. Und wir haben ja Zahlen von ihm gehört, die Grenzen der Leistbarkeit, die rasant steigenden Mieten, die ja für ganz viele Menschen hier das Recht auf Wohnen zu einem Alltagskampf machen, den sie kaum gewinnen können, wenn sie sich nicht organisieren und keine Unterstützung finden. Und um auf deine Frage zu antworten, was steht dem entgegen, habe ich, das klingt wahrscheinlich ein bisschen altbacken, zwei Antworten. Und das ist das eine, es sind die ökonomischen Interessen der besitzenden Klasse und es ist die politische Unwilligkeit der politischen Klasse, öffentliche Verantwortung für das soziale Wohnen zu übernehmen. Und wenn wir das in Na, ihr seid mit den altbackenen Parolen schon zufrieden. Ich wollte es noch erklären. Aber vielleicht auf die ökonomischen Interessen. Ich weiß nicht, wie alle anderen hier auch, wenn wir uns erinnern, was für ein Theater öffentlich los war, wenn es sowas wie eine Sozialbauquote, eine Mietpreisbremse, einen Mietendeckel gibt. Also sozusagen wir erleben dann selbst bei sehr soften reformistischen Instrumenten den Aufstand der besitzenden Klasse, die uns sagt, damit sind wir zurück im Sozialismus und machen die Städte kaputt. Und letztendlich geht es aber eigentlich nur darum, dass die Gewinnerwartungen, die ja schon eingepreist sind in den völlig überteuerten Immobilienerwerben, in den völlig überteuerten Grundstückspreisen, die gezahlt werden. Ja, in Berlin sind allein in den letzten 12 Jahren 200 Milliarden Euro ausgegeben worden, nicht um Häuser zu bauen, sondern um Eigentumstitel zu erwerben. Eigentumstitel, die dazu berechtigen, die künftigen Erträge abzuschöpfen. So, und die Rechnung geht ja nur auf,
wenn ich auch tatsächlich die Chance habe, diese 200 Milliarden Euro, die für Immobilien ausgegeben wurden, zurückzubekommen. So, und alles, was an Mieterprotest, alles, was an rechtlichen Hindernissen, alles, was an politischen Instrumenten dem entgegensteht, dass diese Ertragserwartung tatsächlich realisiert wird, muss mit dem ökonomischen Widerstand der herrschenden Klasse oder der besitzenden Klasse rechnen. Und das ist sozusagen, je stärker diese Instrumente sind, umso gröber werden auch die Auseinandersetzungen. Und das merken wir, wenn wir von den Sozialisierungsforderungen hören. Also, weiß nicht, ihr musstet euch ja in der Presse, ihr musstet euch von den Verbänden sozusagen viel härtere Argumente anhören als von den Leuten, die wir um die Unterschriften gefragt haben, als von den Leuten, die wählen sollten. Also das macht so ein bisschen deutlich, das ist eine Klassenfrage, die da auftaucht. Der zweite Grund ist tatsächlich die Unwilligkeit der Politik, die öffentliche Verantwortung zu übernehmen. Und das hat, glaube ich, einen zentralen Punkt darin, dass es die ganz tief sitzende Überzeugung bis hin zu Parteien auch mit einem, weiß nicht, mit einer progressiven Agenda, dass fast alle fest daran glauben, dass wir abhängig sind von Wirtschaftswachstum, dass wir abhängig sind vom Wohlergehen der Finanzwirtschaft im Besonderen. Ja, und wir können das in den letzten Jahren sehen. Wenn es Finanzkrisen gibt, dann werden die Banken als systemrelevant gerettet. Also die Banken, die Bankhäuser, die dafür verantwortlich waren, dass es zu diesem Crash kam. Ja, wenn wir über Pandemie sprechen, dann darf man jeden Schutz einfordern, solange er nicht die Wirtschaft gefährdet. Ja, und alle, die klimapolitisch aktiv sind, kennen das auch. Klimaschutz ist so lange okay, wie es nicht zu einem wirtschaftlichen Risiko wird. So, und diesen Wahnsinn zu unterbrechen, das wäre eigentlich die Aufgabe. Aber Politik orientiert sich an diesem Wachstumsstigma, speziell im Wohnen, also wo uns jetzt die regierende Bürgermeisterin und ihre Partei erklärt, dass, obwohl wir überall woanders uns reduzieren sollen, weniger verbrauchen sollen, haben wir hier ein Feld entdeckt, wo nur Wachstum die Lösung bringt. Also ja, Politik aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert, völlig kontrafaktisch. So, und diese Überzeugung für die kapitalistische Akkumulation wird noch gestärkt durch häufig persönliche oder politische Abhängigkeiten. Wir kennen das nicht nur in Berlin, Parteispenden von Finanzinstituten, Parteispenden aus der Immobilienwirtschaft. Wenn wir im Bundestag uns anschauen, die Hälfte der Abgeordneten dort ist selber Eigentümer, vermietet zum großen Teil Wohnungen. Die schauen aus völlig anderen Perspektiven auf den Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie. Und im Resultat bilden sich auf nationaler Ebene und ganz häufig auch auf lokaler Ebene Immobilienverwertungskoalitionen heraus, in denen politische Akteure, wirtschaftliche Akteure, zum Teil auch noch Medien, die an diesem Spiel mitmachen, sich darauf einigen, dass der Wachstum der Stadt das beste Mittel für alle wäre. Und das ist eigentlich eine Verabredung dafür, die Grundrenten so maximal wie möglich auszubeuten. So, und das haben wir zum Anfang gesehen, das Problem für uns als Mieterin. Wenn die Grundrenten steigen, wenn die Grundstückspreise steigen, wenn Spekulation die Überhand gewinnt, dann bleiben soziale Interessen immer auf der Strecke. Und deshalb ist es neben der Auseinandersetzung mit der besitzenden Klasse tatsächlich eine notwendige Auseinandersetzung, dass wir es schaffen, eine Stadtpolitik zu bekommen, die aus dieser Logik von Immobilienverwertungskoalition ausbricht. Und ich glaube, dass Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mit der Kampagne einen ziemlich guten Schritt gemacht hat, um wirklich deutlich zu machen, dass so eine Immobilienverwertungskoalition aufgebrochen werden kann. Ja, vielen Dank, Andrej. So, now I'd like to take an international perspective and ask you, Jovana and Melissa, and afterwards Nina, in your countries or in your cities,
what are the most urgent problems that tenants and other people with housing emergency face? And what does the global financialization of housing and other problems described both by Professor Rajagopal and Andrej, what do they look like from an everyday perspective of people who have little income and need housing in your cities? And what are your strategies in the struggle for the right to housing? Maybe you can go first. Thank you for a chance to be here and talk on behalf of the Ministry of Space Collective and maybe a Belgrade situation, or together with fellow activists and colleagues and friends from Zagreb, to maybe shed a light on what is happening in the region, in the Balkan region. Many of the things that both Mr. Rajagopal and Andrej talked about actually resonates with, because we are talking about some global processes, global actors, and but then again, what we have is a little bit more different, maybe genesis of this contemporary housing situation that made some specificities in our region when it comes to the structural causes of what we can also call, in our local context, unaffordability crisis, or I mean, it's not a crisis, it's a state of unaffordability that keeps on going and increasing. Also, we talk about the increasing of the housing costs and the overburden of that, which leads to debt and then to risk of evictions and homelessness. But just to come back to structural features of our context that might be even interesting for a discussion. What we had actually in a socialist Yugoslav period, so after the World War II, was a much more balanced ratio between the public housing or socially owned housing and then private housing. And then this transitional period in the 90s and the huge massive privatization that happened actually created or helped, supported this neoliberal capitalist processes that are happening around the world. So now what we have is really like a very asymmetric relation between, you know, like some 90, almost like 98%, for example, of privately owned housing stock in both Serbia and in Belgrade as its capital, and then we have like maybe a little bit or around 1% of public housing. So this is a huge contrast that is specific. And also on the top of that, we actually, unlike Berlin and also Barcelona, we actually have this atomized, because of this massive privatization, which actually allowed individuals to buy the housing units that they actually, prior to that, had a right to use. What happened is that now we have this atomized, in a way, landscape of private ownership, and we don't have yet corporate landlords, which, I don't know, we can talk, maybe discuss what it allows or what it prevents us from doing in struggling for the better housing conditions. We also have a problem with this kind of, I think what Andrej said, this kind of naturalization of growth, economic growth and market as the main regulator in housing, and that is something that is a, I think, huge obstacle for every housing struggle to, first of all, denaturalize market as this kind of mechanism that will automatically solve or make some kind of balance, because it obviously doesn't work. But what also is something that
we struggle with is on the opposite side. We have a huge distrust in the public institutions and the government. So in a way, there is like yes, people, especially in Belgrade, from some of the surveys that we've done as a collective, there is no doubt that people completely understand and can articulate the problem of unaffordability. And okay, but on the other side, their skepticism in systemic changes and therefore a potential lack of support or wider mobilization comes from this huge distrust in completely justified distrust in contemporary institutional infrastructure in Belgrade, in Serbia. For now, I mean, that's just to paint the context, and then we can maybe talk about how we struggle with it. Okay. Well, in that kind of situation, what we try to do is maybe it looks like a very beginning, but then we are actually trying to, what I said, change this understanding and relation towards, you know, what do we have as a society, or I mean, we have a right to, first of all, talk about it, demand this open and democratic discussion about housing policy and the housing situation, and then to, you know, collectively talk about and maybe mobilize about around some policies and measures that would make some more structural changes rather than some reformistic changes that might affect a smaller number of people because of the size of the problem. Yeah, so I'll just start with also sketching a bit the context of the Netherlands, which is a country with about 17 million people, where at this moment we have about 100,000 people that are homeless, an amount that doubled in the last 10 years. We have about 800,000 people that are stuck and not able to move out of their parental homes, or able to move to just a different type of house that fits their needs better. Homeowners are about 90 times as rich as tenants. So we have a huge kind of inequality between the people that own a house and have a mortgage, and the people that are either renting on the so-called free market, which is of course in the Netherlands especially absolutely not free, because it's facilitated by the government and basically deregulated. And this system was, of course, we can, you know, it's always the question, when did it start? You know, like, when did democracy start and when did capitalism start? But looking at kind of specific housing policies, it's, I think the 80s was kind of the moment of change, where indeed also in the Netherlands we privatized pretty much everything that used to be public. So housing, education, and health. And so at this moment, after, in the 80s, it was quite normal to also have, a lot of public housing, and there would be kind of a bit of a balance between those that own, people that own and people that rent, and that just completely changed after the 80s, and especially, 2 more minutes, okay, and especially in the last 10 years. In the last 5 years, the market was deregulated. We legalized flex contracts, which means that everybody can just, you know, there's not really any home security anymore, because you can just be kicked out of your house as a social tenant anytime. And so what we're trying to do now in terms of strategies is, first of all, the Netherlands is quite right-wing conservative country, where actually the housing crisis was not really politicized at all. And
people didn't really know how it happened. Like all of a sudden the prices were really, really high. So we went from having, in Amsterdam, for instance, a house would be about 100,000 to buy, and now it's like 500,000 or more. And this, in the last couple of years, it really like exponentially grew. So our strategy, first of all, is to actually just tell that story and make sure that people understand that a housing crisis is not something that just kind of happened out of nowhere. There's a system, there's housing policies, there are reasons why the system works as it does, and most have to do with the way that we tax and not tax. So we tax, we used to tax public houses, and we do not tax home ownership. So that's the reason why this division just kept growing and growing and growing and growing, and is still growing. And but later I can perhaps tell a bit more about how, with this housing movement, the last year we've been able to basically cancel a few housing policies that were developed in the last 5 years, and basically the government has accepted that yes, they failed. So, for instance, taxing public housing while at the same time you're not taxing private housing is very strange, and was actually the reason that a lot of public houses got sold off. Because, if you do it in public housing, you get taxed, and if you don't, then you can just profit. So obviously all the housing corporations started selling off all their public housing, and now we're just left with private housing. So in the last 3 years, we lost about 100,000 public houses for all. So our campaign is not necessarily very ideological. It's a bit more trying to kind of explain that this is like absolutely crazy, the housing policy. So crazy that even conservative right-wing people should be able to understand that we really need a new direction. That, I think that's working. I keep thinking that I only have 30 seconds left, but I guess what we really need right now is to kind of combine. What we're trying to do is build a coalition, right, of like the most kind of anarchist, anti-capitalist, extreme activists that have been building this movement for years and years and years, and then kind of combining that with the more social democrat, socialist, kind of soft lefties, and old union people, and even kind of a bit more liberal thinking folks, because we, together I think a broad coalition is the only way that we can really make this change happen. Because if we don't also get kind of the middlemen in there that at this time haven't really been have actually profited from this crisis, right? You could say that about 60% of the Dutch population, in a way, is profiting of the housing crisis because they own their house. So what we need is like a broad solidarity between people that have owned a house forever and don't really know what it is to live in a crisis all day long, and tenants that are much more precarious than a homeowner would ever realize, actually. So it's also about kind of changing the way of thinking and developing more solidarity in our country. Yeah, thank you very much, Melissa. And now Nina, vielleicht kannst du noch mal aus der Perspektive von Deutsche Wohnen und Enteignen. Ja, genau. Also in keinem anderen Land in Europa wohnen mehr Menschen zur Miete als in Deutschland. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Und in keiner anderen Stadt als in Berlin. Also 85% der Wohnungen sind, glaube ich, werden von Mietenden bewohnt. So ist es, glaube ich, ungefähr. Und das beschreibt auch die drängendste Notlage,
was ein bisschen anders ist als das, was wir jetzt vorher gehört haben. Wir haben einfach eine Stadt, die flächenmäßig von Mieterinnen bewohnt wird. Und wir haben Immobilienunternehmen, die mit diesen Wohnungen spekulieren. Und ich glaube, die drängendste Notlage, die die Mieterin hier trifft, kann man ganz gut an der Deutschen Wohnen, die unserer Initiative ja den Namen gegeben hat, nachzeichnen. Also die Deutsche Wohnen ist auch kein Naturgesetz, ist auch nicht einfach so entstanden, sondern das Geschäftsmodell war oder ist, sozialen Wohnungsbau und Genossenschaftsbau zu erwerben, der gerade in Berlin ab 2004 verscherbelt wurde als Austeritätspolitik von dem damaligen rot-roten Senat. Damals hieß die Deutsche Wohnen noch anders, aber das Geschäftsmodell war schon ähnlich. Und viele von diesen Wohnungen sind in der Innenstadt, sind mittlerweile in Lagen, dass die Mieterinnen mit dem niedrigsten Einkommen in den Immobilien wohnen, die aber die meisten Wertsteigerungen hatten. Also wir haben zum Beispiel Organizing gemacht in der Nachbarschaft Otto-Suhr-Siedlung in Kreuzberg. Also jeder weiß ja Kreuzberg, da sind die Mieten gestiegen ohne Ende und es ist der ärmste Stadtteil Berlins, so mitten in der Stadt. Immobilien sind zurzeit eine der sichersten Anlageobjekte, vielleicht überhaupt das sicherste. Das heißt, Aktionäre investieren in die Deutsche Wohnen, spekulieren damit. Und ja, wo kommt das Geld her? Von den Mieten. Das heißt, von erhöhten Betriebskosten im sozialen Wohnungsbau, von Umlage von Modernisierungen, ne? Also selbst da, wo es sicher ist, von Verdrängungen von Vermietern. Und das spürt die ganze Stadt. Also ich glaube, das sagt auch was aus, warum 59,1% tatsächlich für die Enteignung und Vergesellschaftung gestimmt haben. Die ganze Stadt spürt den Druck. Also früher war es in den Außenbezirken noch anders, aber wir haben ja auch da Unterschriften gesammelt und ja, das ist wirklich so, man merkt es überall. Aber auch die Strategien, sich zu organisieren, kann man eigentlich an der Deutschen Wohnen ganz gut erzählen. Also es hat sich ja auf den Demos mittlerweile in Berlin so ein Spruch breit gemacht, keine Profite mit unserer Miete. Und das ist eigentlich das Zentrale, was, glaube ich, wirklich einfach so, das fühlen die Leute, glaube ich, auch. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 2007 hat sich die erste Initiative gegen die Deutsche Wohnen gegründet, in der Waldsiedlung in Zehlendorf, auch ehemaliger Genossenschaftsbau. Und Barbara, die auch Teil unserer Initiative ist, hat damals einen offenen Brief an die Politiker geschrieben. Die ist auch da aufgewachsen und es zeigt auch, wie lange die Leute in diesen Genossenschaftsbauten gewohnt haben, von was das für eine psychische Ausnahmesituation ist, von der Verdrängung dort bedroht zu sein und von den Mieterhöhungen. Ab 2011 hat eine Initiative am Cottbuser Tor, Cotti & Co., das ist ja angefangen gegen die Deutsche Wohnen unter anderem zu kämpfen, die die Mieten im sozialen Wohnungsbau erhöht haben oder versucht haben zu erhöhen, auch in der Innenstadt, auch mitten in Kreuzberg, viele migrantische Bewohnerinnen. Und Cotti & Co., würde ich sagen, ist heute sowas wie die Blaupause der Initiativen in den profitorientierten Immobilienunternehmen. Also die Nachbarinnen ansprechen, nicht nur sich mit seinen Nachbarn zu organisieren etc. Es haben sich seitdem unglaublich viele Initiativen gegründet. In 2017 gab es, glaube ich, in fast allen Berliner Bezirken Mieterinitiativen, die sich gegen die Deutsche Wohnen gewehrt haben und auch gegen andere. Und gleichzeitig hat die Strategie, um sich zu organisieren, auch was anderes gezeigt, nämlich selbst wenn dort ein Sieg errungen wird, eine Mieterhöhung zurückgenommen wird, Betriebskosten vielleicht doch nicht so hoch waren, die müssen trotzdem die Profite mit der Miete erwirtschaften. Und ich glaube, das war auch, also das, warum so eine Idee wie die Deutsche Wohnen zu enteignen und Co. eben auch bei der Berliner Bevölkerung so viel Anklang gefunden hat, weil klar war, selbst wenn man kämpft, selbst wenn man sich mit seinen Nachbarn zusammenschließt, die werden die Profite erwirtschaften, weil die sind ihren Aktionären verpflichtet. Und ich glaube, dass die Initiative, die wir gegründet haben, genau über diese kleinteiligen Kämpfe hinausgewiesen hat, die sie eigentlich erst möglich gemacht haben. Genau, und alles andere sprechen wir später, glaube ich, noch.
Vielen Dank, Nina. Jetzt nochmal eine Frage an dich, Andrej. Im internationalen Vergleich, was sind erfolgreiche Organisierungsstrategien für das Recht auf Wohnen, die immer wieder auftauchen, vielleicht in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Zeiten und die richtungsweisend sein könnten für andere Zusammenhänge? Und wie hängen diese unterschiedlichen Strategien und die Vergesellschaftung von Wohnraum zusammen? Das ist eine sehr zu ausführlichen Antworten einladende Frage, aber ich versuche es mal. Ich glaube zum einen, wenn wir von sozialen Bewegungen sprechen und auch von den, weiß nicht, frühen Organisationen der MieterInnenbewegung, dann sind das im besten Sinne soziale Bewegungen, die so einen Massencharakter haben. Also in ganz vielen Städten sehen wir, dass die Frage der Wohnungspolitik dann zu einem großen Thema wird, wenn es gelingt, weiß nicht, ein paar tausend Leute wie in Amsterdam oder Rotterdam auf die Straße zu bringen, in Berlin zu mobilisieren mit vielen Leuten, oder wenn wir uns an große Proteste, die es gegen die Zwangsräumung in Barcelona gab, also vor 10 Jahren. Also das sind, glaube ich, schon ganz wichtige Ausgangspunkte, die sich auch in der Geschichte der Wohnungspolitik widerspiegeln. Und unterscheiden tun sich die Initiativen, die es gibt, glaube ich, in zweierlei Dingen. Also dass ganz viele Initiativen, weil sie aus einem ganz konkreten Konflikt, von einer ganz konkreten Konfliktlage, drohende Zwangsräumung in Belgrad, in Istanbul, der Abriss ganzer Viertel oder so. Also da gibt es sozusagen einen ganz konkreten Punkt, an den man angreifen will, und das führt häufig dazu, dass Initiativen einerseits darauf setzen, mit wirklich unmittelbarer Mobilisierungskraft das scheinbar Unausweichliche zu verhindern. So, also mit Blockaden, mit Dahinsetzen, mit, weiß nicht, Spaßguerilla-Aktionen, mit Interventionen, mit Bürobesetzungen, also mit ganz viel Öffentlichkeit, aber auf dieses konkrete Ziel. Und parallel dazu sind aber gerade diese Einzelkonflikte ganz häufig eingebunden in eine Überlegung, was sind denn die strukturellen Ursachen, und glaube, dass erfolgreiche Wohnungskämpfe immer daraus bestanden, dass ein ernstzunehmender, sichtbarer Konflikt mit einer grundsätzlichen Frage verbunden wurde, und es sind meines Erachtens in der Regel Fragen über den Besitz und die Eigentumsverhältnisse, und es sind Fragen zu den Machtverhältnissen in der Stadt. Wer darf mitreden, wer darf entscheiden und wie soll es gehen? Und wenn ich diese beiden Aspekte nehme, dann ist natürlich Deutsche Wohnen und Co. sozusagen so eine Mustervorbildinitiative, also weil sie über das Volksbegehren und das Instrument Referendum einerseits sagt, wir nehmen uns jetzt einfach die Macht, wir warten nicht darauf, dass es irgendeine politische Mehrheit gibt, die das für uns entscheidet, und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, keine Forderung, die konsequenter die Eigentumsfrage in den Vordergrund gerückt hat. Also das heißt, eigentlich ist eine Initiative, die das Potenzial hat, zum super Vorbild für alle künftigen Kämpfe zu werden, könnte. Nämlich nur dann, wenn es uns gelingt, das tatsächlich durchzusetzen. Ansonsten wird es eine Episode bleiben, wo man sagt, naja, haben wir uns zu sehr auf das Instrument Volksentscheid verlassen, war unsere Forderung vielleicht doch zu radikal und konnte deshalb nicht umgesetzt werden. Also all diese Gefahren bestehen, und deshalb ist es, glaube ich, nicht nur für Berlin, sondern auch für Bewegungen in anderen Ländern total wichtig, dass wir da dranbleiben, dass wir uns jetzt nicht von der Kommission einfach abspeisen lassen. Und ich würde das gern noch in den Punkt bringen, also für so künftige Perspektiven, die wir diskutieren. Also weil, weiß nicht, also jede ich weiß nicht, ich habe an dem Abend nach der großen Demo in Amsterdam, war ich im Zoom mit einem Freund, der mir vorher immer erzählt hat, in Amsterdam, also wir haben Wohnungsprobleme, aber wir haben keine Bewegung. Und wenn du dann dieses Leuchten in den Augen siehst, gestern waren 20.000 Leute auf der Straße, lauter junge Menschen, die ich noch nie gesehen habe, und glaube, diesen Kick-Effekt, also den ihr ja auch mit der Initiative erreicht habt an ganz vielen Stellen, das ist was man sich erhalten muss, und das bleibt aber nur sozusagen eine gute Erinnerung, wenn es mit einem sozusagen faktischen Verschieben von Macht und
und Strukturverhältnissen verbunden ist. Und da, weiß ich, wünsche ich mir, dass wir auch die nächsten Tage nutzen. Was ist denn, also ja, wir haben gezeigt, wir können erfolgreich Volksentscheid. Und jetzt müssen wir zeigen, wir können erfolgreich Politik verändern. Und wie wir das machen, das ist, glaube ich, offen. Und deshalb habt ihr ja auch also zur Diskussion eingeladen und das freut mich total. Ja, vielen Dank, Andrej. Now I have a question basically to the whole panel, to all of you. Because luckily not only Capital is international, but we as social movements are also connected and constantly learning from each other. Sometimes across frontiers, sometimes across generations. So my question is, from which movements did you learn? And are you exchanging strategies and inspirations internationally and also locally across generations? And from which strategies would you like to learn in the future? Maybe in this conversation, maybe in the conference, maybe beyond. So maybe you can start and then thank you. Right, so the question is with like, how are we inspired by other countries? Well, the funny thing is basically Berlin, you know, like 3 years ago I moved here to live here for a year, and one of my main things that I was doing is just kind of checking out the housing movement here, which I was a bit jealous of at that moment, because we didn't really have a movement in the Netherlands, which is, I mean, of course, there have been people working on the housing crisis and indeed kind of resisting evictions, demolitions, trying to resist the sell-off of public housing, especially for elderly people. But it's all pretty low, like small scale, in the neighborhoods, in the streets. So we're talking about like 20 people at a local protest and not thousands of people. And so, but also looking at Barcelona, of course, with the anti-eviction movement, and also looking at, you know, just other cities where not necessarily we're learning from the movements, but just kind of what is a status quo and what is considered to be kind of the norm. And, you know, a place like Vienna is often referenced as a place where public housing is not just available, but it also has to do with kind of a status thing, you know. What happened in the Netherlands is that after the 80s, when basically we've been run by right-wing governments for now almost 30 years. So right-wing governments have really dominated our political system. And they really think that public housing is just something for the ultra-poor, for the ultra-marginalized, and shouldn't really have to exist. You know, so the idea that housing is for all and a government has a responsibility, actually in its constitution, legally a responsibility to make it happen, they kind of threw that out of the, you know, just kind of threw that away, that notion, and then just started to develop this ideology that home ownership is the only success that you really need to strive for. And so if you're striving for public housing, it just means that you failed in life and that you should have made other life decisions, which is another way of just saying either you're rich and you're lucky, and if you're not, then, you know, that's your problem, and, you know, go fuck yourself, basically. So, and that's, from Berlin, we really felt like there is a way to mobilize people in a much bigger scale, and to do that with solidarity, and to really kind of show that there is a reason, there are enemies, you know, even if it's politicians, you know, capitalist systems, you know, landlords, whatever. We have like 50 different enemies, but mostly we have each other, right? And so to create a certain hope.
And the referendum was actually very hopeful also for the Netherlands. We all looked and we were all, you know, cheering and streaming and kind of thinking, okay, if they can do it, we can do it too. I wouldn't say that we used the same strategy of de-ownership, because the ownership is different in the Netherlands. So I know that if I would arrange, if I would organize a referendum, I already know that the majority is going to vote against it, because they would be voting kind of against their own home ownership. Of course, you guys had a kind of a max of, like, I don't know how many corporations they had to own X amount of houses before they could be, yeah, and so we do have Blackstone now in our cities as well in the Netherlands, which is relatively new. So I do think that we need strategies to kind of kick those guys out of our cities again, and not sure how to do that yet. I'm going to give somewhat a similar answer to Melissa. So definitely it makes sense, these kind of networks, when we have these supranational processes and actors, of course. Yeah, I would say that different, from the position of the Ministry of Space and the local movement, municipalists from Belgrade, I would say that there were different ways of, or different sources of inspiration. For example, definitely Berlin and Barcelona like sounded encouraging when you see, you know, these massive mobilizations around the housing question. And hopefully, as we are in a stage where we have a very fragile and very rudimentary form of movement, we hope that, you know, what we can do and what we try to learn are some of the, you know, building movement strategies. And also, not only about the movement, but also how to, what Andrej said, how to actually contextualize housing in a more broader sense. So to connect it with the matter of deregulation, land privatization, which is a huge problem in Serbia, and urban planning, the lack of democratization, lack of democratic deficit in decision making. So all these, labor rights, all these aspects actually are really connected with the housing. So looking at the Berlin, Barcelona, and maybe mostly to our Zagreb friends from right to the city, primarily when I talk about the collective, but also Zagreb i Naš as a municipalist movement, we actually look at, you know, how they do this, how they actually connect this research and evidence around these subjects, and then how they also connect it to the activism and activities on the very ground, and this kind of participation or deliberative practices that they do. So just wanted to underline this. It's a matter of not only strategies that are inspiring in a sense of creating a movement, doing campaigns or raising awareness or trying to mobilize more people, but it's also about really, you know, what are the points and the concepts and the argumentation that all these movements use, and, you know, how then we ourselves understand in a more comprehensive way the matter of housing, and then how we also translate it or disseminate it further to the. So yeah, these are this is why all these connections and exchanges are important and crucial for each of us, no matter how different are our concepts or some of the specificities. But I don't know what was the last. I'm sorry, the last part of the question. What we would like to. Well, more of this. More of all these things. I mean, I really think, for me personally and for my collective, that these kind of regional cooperations are important, especially important because also the successes happening in the similar context also represent a very important encouragement for, you know, wider community of people.
So it's always a little bit of a matter of this being closer, you know, to or being closer to in an economic and political sense, and then all these success stories actually always encourage not only us as like the main actors, but also our surrounding. If I can just add one thing, is that and the reason also why I'm here this whole weekend is I think we can improve our strategies also as European countries working together towards the European Union, the European Commission, European law that is making our lives not easier at the moment. So I think we also need to, you know, because there's a climate crisis, because we don't really have much time, and because it's getting kind of worse by the minute, this global capital, you know, kind of taking our cities and running away with it. I think we really need to look at also the European law and how we can change that as a European movement and kind of push for that level. So you have like European level, national level, local level, and I think we need to strategize on all three. Otherwise, we'll still have these blockages to reform our own cities. Thank you so much. Nina? Ja, ich finde es ganz interessant, oder schön auch, wenn immer jetzt gesagt wird, die Leute gucken nach Berlin, weil ich kann mich noch sehr gut an eine Zeit erinnern, als wir alle immer nur in andere Städte geguckt haben und gehofft haben, sowas könnte in Berlin ja auch mal passieren. Und ich glaube, also das Podium heißt ja, die Welt guckt auf Berlin, die Welt blickt auf Berlin. Ich glaube, ganz so ist es nicht, und ich glaube vor allen Dingen auch, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hätte auch nicht funktioniert ohne den Austausch mit anderen. Also das fängt schon an mit die Initiativen, die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen möglich gemacht haben, hatten auch Vorbilder in anderen Städten. Kotti und Co. hat auch eine Platzbesetzung gemacht zur Zeit der Platzbesetzung. Und die Fragen waren auch immer sehr konkret aus den politischen Problemen heraus, glaube ich. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, vielleicht ist das bei manchen auch immer noch so, als alle nach Wien gepilgert sind, weil aus dieser traumatischen Erfahrung, dass der Wohnraum, den man dachte, wo man sicher lebt, privatisiert worden ist und auf einmal einem profitorientierten Unternehmen gehört, ist die Frage entstanden, wie kann man das verhindern und wie kann man das irgendwie anders verwalten? Und da gab es in Wien Antworten. Wir haben zum Beispiel in der Unterschriftenphase, und als es klar war, es ging auf den Wahlkampf zu, standen wir auf einmal vor der Frage, wie geht man eigentlich an Haustüren? Wie mobilisiert man massenhaft Menschen? Was fragt man da? Was muss man für Materialien mitnehmen oder auch nicht? Und haben uns mit Initiativen aus Barcelona oder den USA unterhalten. Immer wieder, wenn es um Mieterinnenorganisierung geht, die ja auch stark ist in anderen Ländern und Städten, suchen wir immer wieder den Austausch mit anderen, und das ist teilweise sind es sehr fundierte Kenntnisse, die uns da weitergegeben werden. Also wie macht man ein Mapping, wie geht man vor, wen spricht man als erstes an, wen muss man organisieren, und manchmal ist man so ein bisschen blockiert, und dann kommt ein guter Tipp, zum Beispiel jetzt neulich aus den USA, macht es euch doch nicht so schwer, fangt doch erstmal einfach an. Also der Austausch tut auch einfach total gut, und der ist natürlich auch bundesweit, nicht nur international. Also ich hoffe, dass unsere Freundinnen aus Leipzig zum Beispiel hier sind, die sich schon lange gegen die Vonovia da organisieren und uns jetzt, glaube ich, auch helfen können, wie man sich gegen die Vonovia und nicht nur Deutsche Wohnen organisiert, und da ist der Austausch auf jeden Fall auch da. Eine Frage, die in Berlin, vor der oder die Mietenbewegung auch einfach steht, ist, wohin organisieren wir? Also wir haben immer wieder Initiativen, die zerfallen. Wir haben Mietervereine, die eher Lobbyvereine sind oder Rechtsvertretungen. In anderen Städten gibt es Mietergewerkschaften. Kann es hier sowas geben? Was machen wir, wie speichern wir das Wissen, wie werden Aktive auch zu langjährigen Mitgliedern, ohne dass sie wegfallen? Das ist, glaube ich, eine total relevante Frage, wo es immer wieder Austausch gab mit London, mit LA, mit Schweden und morgen ja auch hier. Genau, und wir werden jetzt natürlich auch total oft angefragt. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, oder ich versuche es auf jeden Fall, auch ehrlich zu sagen, was alles nicht geklappt hat.
Also genau, also wenn will, wir machen morgen um 10:30 Uhr einen Workshop und da erzähle ich auch alles, was nicht geklappt hat. Aber das ist auch total wichtig, weil das weiß ich auch noch. Man denkt immer, das Gras ist immer da grüner, wo man gerade hinguckt. Und auch bei uns sind total viele Strategien nicht aufgegangen. Wir haben uns verzettelt, wir wünschen uns irgendwie andere Sachen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wie du gesagt hast, deswegen auch die Einladung zu dieser Konferenz, weil wir sind jetzt auch gerade an einem Punkt, wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Also wie setzen wir jetzt diesen Volksentscheid durch? Wir haben Ideen, wir haben diskutiert, wir haben Pläne, aber wir brauchen auch Support und Ideen und so. Und ich hoffe, dass die Konferenz ein Punkt für so einen Austausch auch sein kann, weil an dem Punkt kommt, glaube ich, jede Bewegung irgendwie. Und das fand ich eigentlich auch immer schön an dem internationalen Austausch, dass der sehr ehrlich war. Und ich hoffe, dass wir da auch ehrlich sind und nicht nur Erfolgsgeschichten verkaufen. Und ja, ich finde, da ist einiges in der Konferenz, zum Beispiel das Podium mit der Paar morgen, wo auch zum Beispiel Zwangsräumen und Hände weg vom Wedding drauf sitzen, die eine ganz andere Bewegungsgeschichte oder ganz andere Politik machen als wir, und aber auch total spannend. Und ich glaube, genau, ich glaube, diese bundesweite Vernetzung gegen Vonovia, die ja jetzt hier auch nochmal irgendwie Schwung bekommt, ist total wichtig und wird uns auch einen Push geben. Es gibt eine Veranstaltung zur Mietergewerkschaft und ich freue mich einfach extrem auf den Austausch. Ja. Ja. Vielen Dank, Nina und Andrej. Ja, ihr habt schon total viel spannende Sachen gesagt und was mir aufgefallen ist, glaube ich, dass es nicht so einfach ist, Bewegungsmomente oder auch Instrumente aus anderen Kontexten einfach hierher zu holen, sondern dass es, glaube ich, immer so eine Art Puzzlespiel ist, wo man sagt, ich habe, weiß nicht, von Initiativen in Barcelona gelernt, wie wichtig das ist, die Frage der Würde und des Selbstbewusstseins ins Zentrum zu stellen, wenn wir an die Kämpfe der Paar gegen die Zwangsräumung setzen und vielleicht woanders, auch außerhalb von Wohnungskämpfen, weiß nicht, sich fragen, wie repräsentieren wir eigentlich diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören in unseren eigenen Bewegungen, was lernt. Also, und das ist also für mich, glaube ich, wie so ein Puzzle ist, was nur aufgeht, was sich nur zusammensetzt, wenn die Initiativen selber es schaffen, daraus einen kollektiven Prozess zu machen. Also gerade weil alle, glaube ich, also die einen haben Gewerkschaftserfahrung, die anderen haben mal ein halbes Jahr in den USA in irgendeinem Klimacamp verbracht, die Dritten waren bei Occupy Wall Street und wissen, wie man Open Mic macht. Und das kommt aber ja nur zusammen. Und wenn du selber diese Vielfalt in der Initiative irgendwie tragen und organisieren kannst und je größer das ist, umso einfacher wird es, glaube ich, viele Impulse zu kriegen und umso komplizierter, und das könnt ihr morgen, glaube ich, dann auch gut besprechen, ist es dann was sozusagen, ja, also du willst ja auch einen Output hervorbringen oder willst dich für irgendwas entscheiden. Also das ist, glaube ich, so eine Balance, also die eher auch zu lösen ist oder wo man gute Strukturen braucht. Und wahrscheinlich gibt es auch dafür irgendwo Vorbilder, die wir uns teilen können. Und auf der zweiten Ebene, und da finde ich interessant, dass, das weiß ich nicht, offensichtlich viele von uns nach Wien geguckt haben, dass das Gleiche auch nochmal zählt für die Frage, welche Forderungen stellen wir eigentlich oder welche also wo es nicht nur darum geht, wie organisieren wir uns, sondern wie wollen wir dieses Wohnungswesen eigentlich organisieren, damit es unseren Interessen gerecht wird. So, und da ist es, glaube ich, so ähnlich. Also niemand will das gesamte Wien haben. Ja? Also das ist eine sozialdemokratisch autoritäre Stadt mit ganz viel Einschränkungen, Minderheitenfeindlichkeit, auch im öffentlichen Wohnungsbau. Aber das Instrument Gemeindewohnungsbau ist total großartig. Ja, also der Trick wäre dann zu sagen, wir gucken immer, wie die es in 20er Jahren gemacht haben und übernehmen nur sozusagen das. Also aber, und so ähnlich ist es, glaube ich, in anderen Bereichen auch, dass da eine Diskussion, vielleicht auch eine internationale Diskussion geben kann, was sind so wirklich gute Elemente. Und ich spreche häufig in der letzten Zeit gar nicht davon, irgendein Instrument zu übernehmen, sondern, weiß nicht, Momente der Demokratisierung, Momente der Dekommodifizierung aus anderen
Erfahrungen zu nehmen und das Puzzle zusammensetzen, auch das, wie die Instrumente sein sollen, das kannst du nur kollektiv und nur vor Ort machen. Also ich weiß auch, dass wir andere Lösungen finden werden, als die in Belgrad oder Amsterdam notwendig sind. Und aber dieser Prozess, wie kommen wir dahin? Da können wir, glaube ich, total viel voneinander lernen. Und deshalb auch total schön, dass ihr noch bleibt und wir viel diskutieren können. Super, ich habe euch, glaube ich, vorher ein bisschen unter Druck gesetzt mit der Zeit. Ihr habt euch alle so super gut dran gehalten, dass wir jetzt Zeit haben. Ihr könnt entweder wichtige Punkte, die ihr noch machen wolltet und keine Zeit hattet, ergänzen oder euch gegenseitig Fragen stellen. Oder, wenn es aus dem Publikum Fragen gibt, können wir die auch dran nehmen. Ich sehe schon eine, aber ich gebe erstmal ganz kurz für Rückfragen ans Podium. Genau, gibt es konkrete Dinge, die ihr von den anderen gehört habt, wo ihr sagt, da wollt ihr nachhaken oder Sachen ergänzen, wo ihr keine Zeit zu hattet? Okay. Ja? Okay, dann haben wir Zeit für Fragen aus dem Publikum. Vielleicht könntet ihr nach vorne kommen, weil wir, da gibt es ein Saalmikro, super. Könntest du das, ja, super. Vielleicht als erstes die Handmeldung dort. Nee, als erstes, ich glaube, sie hatte sich vorher gemeldet. Hi, I asked the question in English because it was first of all my association when you talked about Serbia and how people lost their trust in the institution. I was wondering if it's connected to the fall of socialist institutions, or if there's a difference, and if people still have some kind of positive idea of how public housing could be. And my general question to the panel is like, how do you develop a bigger utopian, positive frame or picture? Because I think that's what we managed in the campaign, to really like put something strong against the anti-communist, fear in Germany, and to create a positive association with the notion of expropriation, which wasn't possible like 3 years ago. So yeah, that's my question. Thanks. Danke. Vielleicht können wir noch eine zweite Frage hören und dann ans Podium geben und danach für weitere Fragen öffnen. Wenn die Kampagne für das Volksentscheid hier in Berlin war, in Belgien, in Flandern, es gibt ein neues Gesetz für Privatisierung von Public Sozialhouses. So, ich kann ankündigen und ich bin froh, dass in Gent, die Stadt Gent und in die Provinz Est-Flandern, 1 Million Einwohner, auch einen Volksentscheid in Vorbereitung ist, mit dem Slogan te duur.be. So, danke für die Kreativität von hier. Super, vielen Dank. Okay, vielleicht noch eine dritte Frage und dann gebe ich ans Podium. Ja. Mein Name ist Gerhard und ich war bis 2006 bei der Gewerkschaft Verdi in Hamburg als Gewerkschaftsjurist Arbeitsrecht tätig. Also kenne ich mich ein bisschen aus mit der Materie. Meine Frage ist, die ganze Welt blickt auf euch, also auch Schleswig-Holstein, wo ich herkomme. Und meine Frage ist die, das habe ich auch am 3. April 2021 an euch geschrieben, warum pendelt ihr zwischen den Begriffen Enteignen und Vergesellschaften? Das geht einfach nicht. Jede juristische bewanderte Person, die langt sich den Kopf und sagt,
Das ist Ballast, den ihr mittragt. Schmeißt doch diese Steine, schmeißt die doch raus. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, also ich wiederhole nochmal, aber ich habe es schwer akustisch verstanden. Warum pendeln wir zwischen Vergesellschaftung und Enteignung als Begriffen? Vielen Dank. Das, was ich geschrieben habe. Okay. Ich habe keine Ich würde Antwort jetzt erstmal, vielen Dank für die Frage. Ich würde jetzt erstmal ans Podium geben. Und vielleicht, Jovana, willst du als erstes auf die Frage nach der postsozialistischen Umstrukturierung, danke, antworten? Do you want to first address? Okay. If I heard the question well, because of the acoustics, first of all, when I talked about loss of or distrust in the institutions, I meant the current ones. We have for 10 years already like de facto it's a right-wing, very conservative party. It acts like a catch-all party. But anyway, so I mean because of the corruption, but not only the corruption, but actually because of this gap between this narrative that is a very dominant narrative in all the controlled media of this huge success, and then and that we are economically thriving and everything, whereas people very much feel in their everyday lives that that's not the case. So in that sense, there is this distrust, and also as far as the socialist institutions and socialist policies go, there was this very persistent efforts to stigmatize this period. So I agree with you that we actually need to, and it's not just our position of my collective that I'm work with, but also many of us that are trying to actually decontaminate these concepts of community, of collective, work or struggles, ownership as well, and so yeah, that's something that is happening, but it's a very slow process. And as for some kind of utopian visions, I think if you ask something about it, it seems to me that, but that is maybe just my projection or my subjective perception of the Serbian society and the whole region, I would say. Because of these governments that always failed to actually work in public interest, there is, and at the same time hold this narrative of them being very dedicated to the public interest. There is this, I would say, not only skepticism but cynicism that in a way makes public very sensitive, I would say, to these narratives of like very positive and optimistic visions. So I think, and that is how we discuss in a collective, like how to communicate. I think actually what would be a contrast to what is the dominant narrative is actually to really talk about the real issues, real statistics, real data, and use that as like a way or a strategy to communicate it. Sorry if it took so long. Thank you. Nina, vielleicht kannst du was zu Enteignung und Ja, genau, warum wir zwischen Enteignung und Vergesellschaftung schwanken. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals, als wir uns für den Namen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen entschieden haben, tatsächlich schon so konkret war, dass wir diesen Artikel 15 anwenden wollen, der ja tatsächlich vergesellschaften will und eben nicht enteignen, wie der davor. Ich weiß, dass damals die Diskussion war zwischen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und Deutsche Wohnen und Co. rekommunalisieren. Und es gab für beides starke Argumente und die es ein bisschen deutlicher haben wollten, haben sich durchgesetzt. Also ich habe auf jeden Fall, also wir sind dann irgendwann als quasi zweitens, wir Gesellschaften auch noch umgeschwenkt, nicht nur um das nochmal zu erklären, was wir genau vorhaben, sondern das
bezieht sich auch ein bisschen auf das, was ich vorher gesagt habe. Diese wirklich traumatische Erfahrung für sehr, sehr viele Berliner, dass ihre Wohnungen nicht sicher sind. Also dem begegnen wir auch immer in Mieterinitiativen, in Siedlungen, beim Unterschriftensammlungen, dass die Leute sagen, aber das hatten wir doch schon. Das hat doch schon mal der Stadt gehört. Und dann haben sie es einfach wieder privatisiert. Und das ist auch wichtig für uns zu betonen, dass es darum nicht geht, dass es um Demokratisierung von Wohnraum geht und eben eine gemeinsame Verwaltung und gemeinsam entscheiden, was da passiert. Und weil ein anderes, was wir natürlich auch total oft erleben, ist, dass die Leute sagen, ja, aber meine Freund, Schwester, Tante wohnt in den Landeseigenen und ehrlich gesagt, da ist es auch nicht gut. Und also das ist uns schon nochmal wichtig, da einen wirklichen Unterschied zu machen. Also nicht nur enteignen und in die Hand des Staates, sondern vergesellschaften und dann in die Hand von uns allen. Ich will da vielleicht noch ergänzen, dass es aber die Vergesellschaftung ohne die Enteignung nicht geht. Also auch im Artikel 15 heißt es ja, es ist eine Enteignung möglich zum Zwecke der Vergesellschaftung. Und insofern, und damit muss man sich auch auseinandersetzen, so ist der Artikel 15, da brauchen Sie nicht mit dem Kopf zu schütteln. Und der Zusammenhang ist, glaube ich, der Zusammenhang ist ja auch relativ einfach. Also dass alles, was ich anders organisieren will, als es bisher über den Markt und ganz besonders von diesen finanzialisierten Unternehmen organisiert ist, da komme ich ja nur ran, wenn ich es ihnen wegnehme. Und ich finde es total richtig, dass die Initiative und auch die Stadtgesellschaft eine Diskussion darüber begonnen hat. Was heißt denn Sozialisierung, Vergesellschaftung, in welcher Form soll das stattfinden, mit was für Trägern, wie viel Mitbestimmung gibt es von Mieterinnen und Mietern. Also das steht uns ja allen noch bevor. Aber dass der ganz große Konflikt, also den es politisch durchzusetzen gilt, jetzt erstmal der ist, dass die Wohnungen den einen weggenommen werden, damit wir überhaupt Strategien der Vergesellschaftung und Sozialisierung dort durchsetzen können. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und auf diesen Konflikt aufmerksam zu machen und den in den Mittelpunkt zu stellen, fand ich aus meiner Perspektive als Außenstehender, also auch wenn ich immer mal gehört habe, dass ihr da viel diskutiert, total sinnvoll. Vielen Dank, Andrej. Wir haben Zeit noch für eine, maximal 2 extrem kurze Fragen. Okay, da sind 2 gleich zusammen. Hi, Santi. Hi. Hello, that's what I wanted to say. So thank you for mentioning PA so many times. We are here a delegation of PA from Barcelona. We will be having a... and we will be having a panel tomorrow at 2. And we have Joao, is a journalist who has written a handbook about PA and how we organize and how everything that has worked with us doesn't mean that has to work with everyone, but at least we have tried to share the 13 years of experience in this handbook that thanks to Rosa-Luxemburg we have also published. So I invite you everyone to come tomorrow, and maybe because one of the ideas that you mentioned that it was important to have like European Union, and maybe we can come out of this Congress with an international action against Blackstone. And there's Blackstone here, in Amsterdam, in Spain, of course. So sometimes starting for something basic as an international action, then can really start creating a whole stronger connection, then we can take it from there. So maybe that could be an idea for the Congress in addition to everything else. Great. Thank you. The good thing in this, it was directly also the answer, so we don't need an answer. I think it's yes, let's talk about it. And one more question there. Was sind eure Ideen und Hoffnungen für eine deutschlandweite Enteignungsbewegung? Danke. Na, also wir haben ja jetzt wirklich einen sehr, sehr großen gemeinsamen Feind, Vonovia, so. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Also, ne, dass man jetzt gemeinsam das machen kann. Und es gibt ja schon so Ansätze von einer deutschlandweiten Enteignungsbewegung. Also, ne, ich denke, die Hamburgerinnen sind auch hier, die jetzt als nächstes mit Hamburg enteignet starten. Wir sind im Austausch mit vielen. Und also, ja, vielleicht sind dann die Dominosteine von unserem Logo bald deutschlandweit. Also, das ist schon meine Hoffnung. Cool. So then the live stream said we need to finish on time. Sorry. Der Livestream hat gesagt, wir müssen pünktlich aufhören. Deswegen habe ich noch ein paar Punkte. Also ich denke, jetzt sind ja schon viele Ideen und konkrete Verabredungen und Pläne, was wir in der Konferenz weiter in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Zusammensetzungen besprechen und entwickeln wollen. Morgen früh wird nochmal ganz konkret im Einzelnen das Programm eingeführt und weitere Hinweise gegeben. Heute Abend können wir schon mal damit anfangen, auf informelle Art und Weise. Es gibt draußen Getränke und ich glaube, draußen ist es ein bisschen weniger stickig als hier drin. Das eignet sich auch sehr gut. Und um 21:30 Uhr wird der Film Start Wearing Purple im Raum H110 gezeigt. Der ist über Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, also auch nochmal eine Möglichkeit, Strategien kritisch und vielleicht auch euphorisch und in entspannter Stimmung abends zu reflektieren. Und ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ja, ist unglaublich. Wir sind alle gespannt. Die Vorbereitungsgruppe und Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat mich auch nochmal gebeten, über die Konferenz hinaus hinzuweisen auf ein Buch, was wir Ende Juli herausgeben als Deutsche Wohnen und Co. Der Titel ist Wie Vergesellschaftung gelingt, zum Stand der Debatte. Es hat über 300 Seiten und enthält unter anderem Dokumente, Stellungnahmen, Artikel, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden. Man kann es entweder bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen oder im Buchhandel, bestimmt nicht online, erwerben. Und genau, erstmal soweit. Ich möchte nochmal ganz herzlich, für diejenigen, die noch nicht Deutsche Wohnen sind, aber sehr gerne Deutsche Wohnen und Co. enteignen werden wollen, haben wir nach der Konferenz einen neuen Treffen. Und zwar am 31. Mai um 19 Uhr, das ist online. Und hier liegen überall Flyer rum, die könnt ihr euch mitnehmen und da stehen die Details drauf. Wir hoffen natürlich, dass wir sind schon viele, wir hoffen, dass wir mehr werden. Und wir hoffen, dass wir gestärkt und inspiriert aus dieser Konferenz hervorgehen und eine gute Zeit zusammen haben. Und jetzt will ich einfach nochmal ganz herzlich allen Podiumsgästen danken für eure Inspiration und eure Einsichten. Dankeschön.